Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's learn English with me. Mari kita belajar bahasa Inggris kelas 10 SMK. Materi kali ini tentang talking about self. Nah, sebelum kita belajar tentang talking about self, kita akan belajar vocabulary untuk menambah kosakata belajar kita. Vocabulary builder. Di sini ada vocabulary-nya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita akan mencocokkan bahasa Indonesia dari bahasa Inggris yang ada di dalam tabel. Penpal, noun. Itu bahasa Indonesianya adalah sahabat pena. Kemudian son, itu nampaknya. Runs, mengelola. Be into position, sangat menyukai. Kemudian attend, bersekolah. Distance, jauh. Computer train, kereta komputer. Magnificent, luar biasa. Kemudian mother tongue, bahasa pertama. Half sister, saudara tiri. Dari vocab yang kalian jodohkan tadi Indonesia dan bahasa Inggrisnya itu berhubungan dengan teks 1 dan teks 2 yang akan kita baca. Teks pertama, an email from Hannah. Hello Alia, let me introduce myself. My name is Hannah. I know your name, my friend Caroline. She told me that you sent her an email telling her that you would like to have more pen pal from the US. I'd really like to be your equal. You sound really cool. I guess I'd better tell you something about myself first. I'm 11 years old and I attend Thomas Edison High School here in Minneapolis, Minnesota, USA. I have 2 brothers and 2 half sisters, and I'm the middle child. My mother died a few years ago, so my mother runs the house and the family business. My father was barista. I have lots of hobbies. I like music, mostly classical music and folk music, but I don't play an instrument. I like sport, especially tennis and basketball. At school, I'm in basketball team and I spend most of my extracurricular time playing basketball. I'm into animals very much. My sister and I have 3 dogs. They need lots of attention, as you can imagine. My favorite subject at school are art and geography. I think I'd like to become a park ranger when I graduated, perhaps work for the National Park Service. I don't like reading, but I love drawing and painting. How about you? Please drop me a line, Alia. Cannot wait to hear from you, Hannah. Nah, teks 1 ini adalah email dari Hannah untuk Alia. Di sini Hannah menceritakan atau memperkenalkan dirinya kepada Alia. Bagaimana dia, kemudian kesukaannya, keluarganya, kemudian sekolahnya di mana. Dia ceritakan di sini di dalam sebuah email. Nah, ini adalah email atau surat menggunakan
introduce myself. Kemudian di teks yang kedua ada a letter from Saida. Kita coba baca. Assalamualaikum Alia, it was very interesting to read your letter about yourself and your hometown. I'd really like to be your friend. I'm a 16 years old school student from Johor Bahru in Malaysia. Actually, I attend an Islamic boarding school just outside the city, but my family live in Kuala Lumpur. My elder sister is a medical doctor. My younger brother is elementary school student. My favorite subject are school science. I like history very much. It helped me know more how different countries existed in the past. At school, we are supposed to use English at all times, so we have become quite fluent sometimes. We slip back into Malay, which is our mother tongue. As for hobby, I'm really into song and music. My favorite boy band is One Direction. My favorite Malay singer is, of course, Siti Nurhaliza. I also like watching movies, especially comedies. The actor I like best is Tom Cruise. I am really into books. I like reading novel and short story. I like some write English, like J.K. Rowling, and Indonesian writer too, like Andre Hirata and Ahmad Fuadi. My dream when I'm older is to be a writer, a science fiction book. I'd really love to come to Indonesia someday, especially to the magnificent Raja Ampat in Papua. What about you? Do you want to visit my country? Wassalam. Nah, ini adalah jenis introduce yang menggunakan surat. Kalau tadi kan menggunakan email. Nah, setelah kita baca teksnya dan kalian baca, kalian pahami teksnya, kita akan mencoba menganalisis teks tersebut. Oke, menganalisisnya gimana? Menganalisis ke ide utama atau main idea. Ya, main idea dari paragraf 1 itu apa? Setelah kita baca paragraf 1, ternyata main idea atau tujuan utamanya adalah Hana start introducing. Kemudian pendukung dari main idea itu dalam paragraf 1 itu apa? Nah, yang mendukung dari paragraf 1 itu Hana knew Alia from Caroline. Kemudian Caroline told Hana that Alia want to have pen from USA. Kemudian di paragraf yang kedua, setelah kita baca, kita menemukan tujuan utamanya Hana tell about her school and family. Kemudian yang mendukung tujuan utama dari paragraf kedua, kita temukan she is 11 years old. She attend Thomas Edison High School in Minneapolis. She has 2 brothers and 2 half-sisters. Her father died a few years ago, so her mother ran to house and the family business. Her father used to be a barista. Kemudian setelah kita baca paragraf yang pertama, kedua, dan seterusnya paragraf ketiga, kita temukan main idenya Hana tell about her hobbies. Hana itu menceritakan hobinya ternyata di paragraf ketiga tujuan utamanya. Nah, pendukung dari tujuan utama tersebut ternyata she like music, she like sport, especially tennis and basketball. She love animal very much. Her favorite subject at school are art and geography. She like to become some kind of outdoor guide when she graduated. Kemudian paragraf yang terakhir kita temukan main idenya other activity that she like and does not like and she want Alia to write to her. Kemudian pendukungnya dari paragraf 4 adalah she does not like reading but she love drawing and painting. She want her to respond to her email quickly. Nah, ini adalah
contoh dari menganalisis main idea dan pendukung dari main idea. Detailnya itu apa? Tiap paragraf. Untuk teks kedua, kalian coba cari tiap paragraf 1, 2, 3, and seterusnya, main idenya itu apa, kemudian si pendukungnya itu dari main idea itu apa, pendukung dari ide utama atau tujuan utama itu apa, pendukungnya. Kalian cari detailnya, seperti yang teks 1 tadi sudah saya terangkan. Kemudian dari yang kalian pelajari tadi, teksnya dari teks 1, 2 itu grammar reviewnya menggunakan English pronoun. English pronoun itu apa? Nah, English pronoun itu adalah kata ganti dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau nouns dengan tujuan untuk menghindari pengulangan kata yang bersifat terus-menerus. Subject pronoun means that pronoun are positioned as the subject of the sentence. Nah, ini adalah tipe pertama dari English pronoun, itu adalah subject pronoun. Jadi, kata ganti sebagai subjek. Contohnya, I have 3 books and 2 pens in my bag. We want to go to the cinema tonight. She helped her mother preparing the meals in the kitchen. Nah, subjeknya yang mana? Yang di garis bawahi. Itu ada I, we, sama she. Kemudian bentuk kedua, objek pronoun. Jadi kata ganti sebagai objek. Contohnya, he sent you a bouquet of flowers on the day you graduated from high school. My mother asked us to help her with the course. You call me every night to remind me about homework. Nah, sama yang garis bawahi itu adalah kata ganti sebagai objek, yang you, us, sama me. Kemudian yang ketiga itu adalah bentuk posesif sebagai adjektif. Ada juga posesif sebagai pronoun. Kalau yang sebagai pronoun di sini example-nya, the blue house over there is mine. The book you borrowed yesterday is yours. It is not my car, it is yours. Kemudian yang posesif adjektifnya, your father asked my grandfather to visit us sometime. Our teacher suggests us to study English more seriously. Kemudian yang keempat, reflexive pronoun. Nah, reflexive pronoun ini contohnya, they see themselves as the best football team. He does not know what to do even for himself. You have to think carefully before you decide it for yourself. Dari yang kita pelajari English pronounnya ada pronoun charge. Pronoun charge-nya di sini kalau yang subject pronoun ada I, you, he, she, it, we, you, they. Object pronounnya me, you, him, her, it, us, you, them. Posesifnya my, your, his, her, its, our, your, their. Posesif pronounnya mine, yours, his, her, not, use, ours, yours, their. Kemudian reflexive pronounnya myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, yourself, themselves. Itu adalah pronoun chart-nya dari English pronoun. Kemudian grammar review yang selanjutnya adalah singular and plural. Singular itu kata yang berupa satu person, orang, atau sesuatu. Kemudian kalau plural itu lebih dari satu orang atau sesuatu itu lebih dari satu. Example-nya gini. This is an apple. That is an apple itu untuk yang singular. Kemudian untuk yang pluralnya ada these are apples, there are apples. Nah, catatannya kalau this sama this
itu digunakan ketika benda itu dekat dari kita. Jadi bisa kita pegang itu menggunakan this or this. Kemudian ketika benda itu jauh dan tidak bisa dijangkau oleh tangan kita, itu menggunakannya that atau those. Itu adalah grammar review. Untuk tugasnya sudah saya share di tiap Google Classroom. Kalian tinggal analisis teks 2 dan jangan lupa komen di video ini kelas dan nama kalian. Dan jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa like and subscribe video ini. Dan semoga bisa dipahami oleh kalian. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.